Sir, if you can guide the speakers. Ketan sir. माझा फोन नाही लागत. Yes, I was just giving the students the glimpse of the success stories of the Global Entrepreneur Conclave, which we hosted in the month of January over here in Pune. It was a huge success. I'm sure you would have been a part of that, but nonetheless, we are very fortunate to have you because the story of Global Entrepreneurship Conclave, I feel, has not ended, and maybe it had to end with you all. So we are very glad to have you as part of the extension of the Global Entrepreneur Conclave hosted here in the trust itself. And I think we would be waiting for Mr. Itkar. Yes, sir. Yeah. So I would now start the session. So good afternoon, everyone. And with a great enthusiasm, I welcome you all to the Global Entrepreneur Conclave 2025 Stories Unplugged. As I said, Stories Unplugged is a very big thing, something which we created a big success story. We would want that to relive today, and that is where we are having this seminar of Stories Unplugged. This is a premier event that celebrated the entrepreneurial spirit and innovation. Today, again I say, we are privileged to host two phenomenal personalities, Mr. Vinod Jadhav, Chairman of Sawa Healthcare, Dubai, UAE, and Dr. Makarand Javadekar, former Director with Pfizer, US. As I said, he has served almost more than 28 years in pharmaceutical industry with Pfizer, whose journeys are the testaments to resilience, strategic visions, and relentless pursuit of success. This session promises to be an engaging and thought-provoking discussions by wonderful dignitaries, offering very deep insights into their experiences, challenges, and definitely key takeaways from their remarkable careers for all the students. As we start any session or any program with a national anthem, I would request my student volunteers to kindly help us to start the national anthem. I would request everyone to kindly stand for the national anthem. हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai. Thank you, everyone. Kindly be seated. Yes, I'm sure you are all excited by standing. Now quietly sit down. Before we dive into today's session, we have something very special to set the tone. A glimpse of Global Entrepreneur Conclave organized by MEDC, Maharashtra Economic Development Council, Garje Marathi Global, GMG, and Pimpri Chinchwad University.
This conclave had been a melting pot of innovative ideas, groundbreaking ventures, and inspiring success stories from entrepreneurs across the globe. So sit back, students, stay inspired, and let us have the glimpse that fuel the entrepreneurial spirit. Yes, students, can you please start? Global Entrepreneurs Conclave 2025 is open now. Thank you so much. Thank you. Can you please switch on the lights, please? With great respect and admiration, I humbly now invite our esteemed guest, Dr. Makarand Javadekar sir, Shri Vinod Jadhav sir, Mrs. Jadhav, Shri Sachin Itkar sir, and Dr. Desai sir to kindly grace the dais, please. Start. The GEC conclave was nothing short of extraordinary with 1,200 participants from across India, 20 plus countries, 150 eminent speakers, 500 plus startups and 100 plus diplomats, 26 plus fireside sessions, out of which one would be here today, and over 18 hours of thought-provoking discussions. So it was a truly remarkable event. And as we are privileged to host and honor leaders whose journeys epitomize innovation and deep commitment to the social responsibility, I would request our Executive Director, Dr. Girish Desai, sir, also the Chairman of GEC2025, to give a warm welcome to our esteemed guests over here. I would request, sir, to first welcome Dr. Makarand Javadekar, sir, former Director with Pfizer USA. Sir, Javadekar sir, if you can please accept a small token from our side, a warm welcome. Sir is former director with Pfizer, and he devoted most of his professional career to Pfizer in Connecticut for over 28 years. Thank you so much, sir. I would now request Desai sir to also welcome Shri Vinod Jadhav sir, Chairman
of Sawa Healthcare Dubai, UAE. Thank you so much, sir. I would request Desai sir to welcome Shri Vinod Jadhav sir, Chairman of Sawa Healthcare Dubai. This is a warm Kesari shawl as a token of the warmth. I will request Desai sir to welcome Shri Sachin Itkar sir, Vice President of MEDC, Maharashtra Economic Development Council. I would request Desai sir to give a sapling to Mrs. Jadhav also as a token of appreciation for her presence. We also have very supportive guests, Mr. Sunil Solankure, Supriya Solankure, Santosh Sonkamble, Manoj Rane, Manoj Nevase, Avinash Kulkarni, who have also graciously attended today's seminar. I would also extend warm welcome to all the heads of various institutes, who are present here. So today, formally, I ask Dr. Girish Desai, sir, to inaugurate today's session. I would request him to have the opening remarks for today's program, and that would be start. I welcome you on behalf of Global Entrepreneurship Condo 2025, that is a Stories Unplugged. Sorry. A premier event that celebrates entrepreneurship spirit and the innovation. Today, we are privileged to host two phenomenal personalities, Mr. Vinod Jadhav, more than it. Today's session going to make a provoking discussion offering deep insight to their experiences, challenges, and key takeaways from the remarkable chances. This particular, whatever the today's interview that is going to be on Facebook and the YouTube, and we are the broadcast also, that is why it's all the student, with 20,000 students of PCET and others also going to take benefit out of it. PCET and PCU is having the Education Institute. We are as 34 years old legacy. It is led by Sri Shankar Raoji Patil in the year 1990. It has started with a small polytechnic, and slowly in 1999 we started with the Pimpri Chinchwad College of Engineering in the premises. Now after 34 years, we are almost having 12 institutes and separate university, standalone university with the name Pimpri Chinchwad University, and there again the 12 schools inside that university, and with 20,000 plus students, 1,000 plus teaching and non-teaching staff, and almost all the institutes are NBA and NAC accredited, and student, that is their first, second, third choice to file all Maharashtra from India or across from India, their first choice to take admission to our institute. I would like to, happy to tell that we are the first institute, that is the engineering college here in India. We started with BTech regional, that is BTech Marathi program. That is first in 4 years back, and also with the batch is in the 4th year, and we are happy that all the students, almost 80% students got placed with that BTech regional Marathi program.
So we are always, means for a quality waiver, PC Pimpri Chinchwad Education Trust, Pimpri Chinchwad University is very well known for the quality education, discipline academics, good placement, and also we are trying our level best in research and patent work. Once again, this definitely, we conducted the global conclave. That was a huge success in the 9th and 10th January in our Orchid Hotel. Already we have seen the film, and I request Sachin Itkar sir, who is a mentor, means who creator of that particular global conclave, to give more light focus on what is the outcome of this particular enclave. Once again, I am thankful to Jadhav sir and Javadekar sir for their valuable time and grace this occasion. And PCT, PCU are committed for quality education, 360-degree development of the student. And here, almost the students who are present here are from MBA background, MBA pharma background, MBA healthcare. These are the students right now. Other than the engineering, we are having a huge capacity of the students. So we will make it sure that it will be more digitalized, so they can see on the YouTube. So dear sir, we are always looking for your valuable guidance for the coming years, Jadhav sir and Javadekar sir. And thank you, and let's continue to inspire and innovate together. Thank you very much. Thank you, Dr. Girish Desai, sir. It's an absolute honor to stand before you today as we gather to celebrate not just the achievements, but the legacy that has inspired countless individuals across the industries and generations. Today, we are privileged to present the most prestigious award, the Award of Living Legend, to the man whose name resonates with leadership, innovation, and philanthropy, Shri Vinod Jadhav, sir. I would love to give a very small introduction of the legend present with us today. Mr. Vinod Jadhav, a journey of innovation and impact. I would have a small video also run which will show the glimpse of all the achievements that Mr. Vinod Jadhav, as a chairman of Sawa Healthcare, has achieved and has contributed to the healthcare industry for a very long time, be it in terms of the research, be it in terms of manufacturing and operational part in various countries, not just Dubai, but he's got a huge presence in India and a lot of research facility in UK as well. In a world where innovation meets determination, Vinod Jadhav stands out as a remarkable figure in the pharmaceutical industry. As a first-generation Indian origin entrepreneur based in Dubai, he has crafted an extraordinary narrative that seamlessly intertwines mechanical engineering with the dynamic realm of pharmaceuticals. With over 21 years of leadership at Sawa Healthcare Limited, his journey is nothing short of inspiring. His career trajectory is anything but conventional. Armed with a diploma in mechanical engineering from the esteemed Khusro Wadia Institute of Technology and further qualifications from Indian Institute of Materials Management, he transitioned from the world of mechanics to become a pioneer in the pharmaceutical and biotechnology. His role as a chairman of Sawa Healthcare Limited for more than 2 decades exemplifies his commitment to the excellence and innovation. He has been an expert in spanning the global sourcing, supply chain management, ERP database design, international taxation, groundbreaking advancement in generics, and new drug research. Everything and anything that you can think about mechanics and biotechnology and healthcare. Notably, his work also includes veterinary drugs and innovative drug delivery devices for inhalation and areas where very, very few have ventured across the globe. He is also an avid traveler, and that's why he's here today in India with us, and a very cultural exploration. He's got appreciation for art, architecture, history. That's a very unique combination to make a person a very holistically developed leader. I would go on and on with all the endeavors that Sir has done, but I would want to take this moment to really congratulate him and confer the award of the living legend to Shri Jadhav sir. I would request Makarand Javadekar sir
to confer this highly prestigious award of living legend to Shri Jadhav as a recognition, a big round of applause and a tribute to his journey which has marked the vision, perseverance and an unwavering commitment to the excellence. His contributions have not only shaped industries but have also left an inedible mark in the society. Thank you so much, sir. Thank you, Javadekar, sir. Thank you, Jadhav, sir. It's such an honor. I'm also honored to introduce today's keynote speaker, Dr. Makarand Javadekar, sir, who stands a beacon of expertise in pharmaceutical industry also, currently thriving as an independent director, pharma professional with an impressive tenure of 28 years with Pfizer. I would request a small video of Mr. Javadekar to be system. With a career that began with Pfizer Central Research very early in 1982, following his PhD in pharmaceutics from the University of Minnesota, he has amassed a wealth of experience across various facets of pharmaceutical R&D. Throughout his extensive career at Pfizer R&D, he has dwelt in diverse domains like solid R&D, drug product formulation, clinical trials, supply manufacturing, and many more. His leadership has spanned multiple groups within R&D for many years, demonstrating not just managerial acumen, which he has gained over a very long period of time, but also the commitment to advancing pharmaceutical science through collaboration and external partners. I would request Javadekar, sir, to kindly come up on the stage and please give some kind of advice to our students who have been really waiting to hear from you. I would be glad to have you here. Thank you. Thank you very much. Again, this is a wonderful occasion. This is my second time I'm coming to the campus, thanks to Mr. Girish Desai, who kindly invited me a few years ago. And again, I'm seeing so much difference between that time when I came for the first time and when I arrived here today. And today also I saw that 20 kilometers from here, they have built another campus. And what a wonderful thing that you have done. So again, thanks to Girish Desai for inviting me here. Thanks to Sachin Itkarji, who has been, the person that I look at when I look at India. And the reason for that is, somebody asked me yesterday, that how often do you come to India? I said, I come, maybe once a year. And I said two reasons. One is obviously my two sisters live in India, so to meet them. And then Mr. Sachin Itkar is another reason why I come to India. So I'm here because of him. So give him a round of applause. And again, it's such a pleasure to meet Vinod Jadhav as well as Mrs. Jadhav. And I had, first time I'm meeting them, but I looked at their CVs and looked at their careers, and I'm extremely impressed as to how he has achieved what he has achieved so far. And he's, again, at such a young age, he's leading the charge internationally, and he lives in Dubai, yet he's managing operations in India and abroad. So again, such a pleasure to meet you, and I hope we can continue our relationship going forward. So again, thanks for inviting me, and I'm going to teaching. However, he suggested go to pharmacy, and industry has a big scope industry, and which are really going to be of help to carve out your career. And everybody has a different passion. So first advice I would, However, now that you have chosen pharma area, pharmaceuticals are huge, and I think that's the industry which is essentially recession-free. So everybody in the world needs pharmaceuticals. Everybody in the world needs therapies. Everybody in the world is looking at a healthcare system
and everything that pharmaceutical scientists or pharmacists do is help achieve those goals for general population. So what I'm going to talk today, and I'm not going to take too much time, but I'm going to focus on certain key areas which are currently in talks. So number one, I would say is the artificial intelligence and blockchain and machine learning. And I think application of those areas in the pharma has become AI and ML based on all the data which gets pooled into data systems, and obviously, it can tell you ahead of time whether your molecule. This morning I heard that Jadavji has been working on those things, and he has got some discovery compounds in the pipeline, and so I think he will talk more about that. But I believe that's one area with many pharma companies to get their molecule through their database so that they can succeed. And so recursion is actually has become the envy of town because of the fact that become the envy of town because of the fact that how they have grown and how quickly they have grown, and recently DeepSeek, because I didn't had a you should be dwelling upon, because that's going to remain for the next many years, and I think remain for the next many years, and I think you will have plenty of opportunities to work in the pharma and biotech. After that, I would say, after drug discovery, there is clinical trials where blockchain applications are being used, and I think that will reduce the number of trials for phase 2 and phase 3 that currently were needed. You can control those critical clinical trials, and that way you can reduce the expense to develop a drug, because as you know, the drug has to go through preclinical, which goes through the toxicology and other studies, and then it goes to pre-IND studies, and then IND, which is the investigational new drug application. After IND, then you go to phase 1, phase 2, and phase 3 is the real work in the clinical aspects where the major money is spent to develop a drug. So I think look at that as a total scenario and see where you can utilize your expertise. Toxicology is another area, but again, you have to look at what makes you happy when you look at that or when you study that. And then also data management, data integrity, data management, cyber security, those are other areas which are kind of on the circumference, but they give you major ways to get things utilized in such a way that you don't get the output which is useless. So in other words, you literally want to have shown the proof of concept. And in order to have shown the proof of concept, and in order for somebody to do that, you literally need to understand what is proof of concept, what do you need to do to get something, to acquire a candidate, or to seize M&A opportunities. So mergers and acquisition has become a big game, and as you know, I went through, while at Pfizer, we acquired Warner Lambert, Pharmacia, Upjohn, Searle. Unmet medical need, because unmet medical need is another important space, because some of the areas, if you have heard about Alzheimer's and Parkinson's and dementia, those are, I'm seeing a lot per patient. So that was a huge cost. So although FDA approved that drug, commercially it has not been a success, and that also doesn't cure or doesn't hit the patients who are suffering. It just essentially arrests your Alzheimer's at the stage you are at. So it's not going to improve where you are at, but and then now there are some companies who are working on preventative for Alzheimer's, and that's something that you may want to kind of take a close look. Again, I don't have enough time to go through. I could talk all day, but I'm going to kind of make sure that I hit the main points where you have the advantage
that where what you should do and what you should look at. Other thing you can look at is the product life cycle management. And product life cycle management, what it means is, that there are so many molecules out on the market currently available. Certain molecules have been developed for certain indications. And if you can change the indications to something else and do certain clinical studies, you can quickly do an SNDA, supplemental NDA, to get that approved. And the reason for that is, again, because the drug has already been de-risked, because it has gone through the tox process and other processes that the drug has to go through. And because of that, it becomes almost like a risk-free. And if you can prove, so we got that pulmonary hypertension indication approved later on as a supplement NDA as against the main NDA. So what I'm saying is, there are various areas that you could look at, and there are also drug delivery systems that you can apply to drugs which are maybe taken 3 times a day, so you can do a sustenance limited. So I'm going to stop here. I could talk about 10 other things, but I wanted to kind of talk to you and give you the glimpse of where the industry is going, what you should try to do. I'm not suggesting that everybody would be doing this, but those who have the interest, these are the areas of focus that you can look at and essentially devote your time to that, because there is a better probability of you succeeding in your career if you looked at those. So with that, I'm going to stop my talk, and I'll be happy to answer questions later on after the program is done. So thank you very much. Thank you, Mr. Javadekar. Every word that you said showed the passion that you have towards your industry and the expertise that you have gained in your industry. I would request Desai sir to present a token of appreciation to Dr. Javadekar sir, if, for the achievement, remarkable achievement in the pharmaceutical industry, a small token of appreciation from the trust and the university. A big round of applause, everyone. Thank you so much, sir. Now we have the chance that we have been waiting for to engage in an open, candid conversation between Shri Sachin Itkar sir and Shri Vinod Jadhav sir on a very interesting topic, journey of a first general. Leave a lot for the curious students to learn and leave inspired. A small introduction of Sachin Itkar sir before we then all go down and then we start the fireside chat. To give a small introduction of Shri Sachin Itkar sir, sir has been working as an advisor facilitator to corporate companies from India and abroad, working on domains in healthcare technology, agriculture, food processing, consulting services, and so many more. Helps in creating India access, government relations, and provides strategy support to various institutions. Healthcare is his core work domain. He started his career as a research scientist, earned 5 patents, and authored 4 books, traveled extensively in all the continents, and has earned global exposure. He's known for his great networking skills, which you all have seen in the conclave, and global connections with who's who of the world. He's associated with world's most influential think tank, Strategic Foresight Group, which advises government of 60+ countries on policy issues. He works right now also as a vice president for MEDC, Maharashtra Economic Development Council, and is a policy advisor to government of Maharashtra and engaged in designing economic and industrial policies. I would request Desai sir to felicitate Itkar sir also for the remarkable contribution. No sir, I know he's a very, very humble person, doesn't like to be felicitated, but we wanted because of all the contributions that he has done to our trust and also to the Global Entrepreneur Conclave, which he hosted so very well. A big round of applause to everyone. Thank you, everyone. I would now request student volunteers to kindly make the stage for the fireside chat, and I would request all the dignitaries to kindly, Desai sir, if we can escort everyone down, we would then start the fireside chat. Student volunteers, kindly make up the stage.
एक सोफा. पगला क्या लेके जा रहे हो? Yes. I would now leave both of you alone on the stage to have a wonderful fireside chat. Students, I'm sure you have a lot of questions, you know, also. So at any point in time you want to ask, you can also feel free to ask certain questions. That we, in 3 days of our conclave, we have 132 global speakers, those who have come from more than 30 countries. And we have participation of 2,200 entrepreneurs from Maharashtra, from you are going to get an insight in the life of Vinod Jadhav. Because what we want is, if India wants to achieve Vikasit Bharat 2047 target to follow. Because you all are about to embark your journey towards your career. And you will get great inspiration from Vinod Jadhav's story. So this will be going to be a bilingual dialogue, because we will also speak Marathi and English in between, so that you will be, you will also get involved in this discussion. And in the end, we are going to open this forum for you, students. We can take straight to 3-4 questions. So, without wasting much of your time, I'll just start
conversation with Vinodji. Just to give you a brief, why such kind lived in a slum area. When he started his schooling, विश्रांतवाडी आपल्या इथं आहे पुण्याजवळ, तर तिथं एका पत्र्याच्या चाळीमध्ये त्यांचा जीवन प्रवास सुरू झाला. आणि तुमच्यासारखे तुमच्यातले अनेक जण जिल्हा परिषद शाळा, नगरपालिका शाळा किंवा तो जो स्ट्रगलिंग पिरियड असतो तो आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात कुठे ना कुठेतरी आपण अनुभवत असतो. आणि बऱ्याचदा असं वाटतं की आपण हा स्ट्रगल करिअर जे सुरू झालं 1990ला आफ्टर डिप्लोमा ते 2003 हा त्यांचा 13 वर्षाचा हा त्यांचा एक स्वतःला डेव्हलप करण्याचा जो पिरियड तो आहे. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सुरू केलेले बिझनेस आहेत. 2 पार्टमध्ये आपण त्यांच्याशी चर्चा करू. पण सर मला आवडेल की तुमचा जो सुरुवातीचा जो स्ट्रगलिंग फेज होता म्हणजे स्कूलिंग पासून ते कॉलेजपर्यंत, तर ती थोडक्यात माहिती सर तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला द्या. First of all, I would like to congratulate you on the great success of GEC. Last month, unfortunately, I could not be there, but so kind of you to make a special function just for me. So it has become like a center of focus, correct? And probably we are going to spend more time than what I would have got. So that's a plus side, probably. So let me start with my journey. Everybody understand Marathi? माझा जन्म विश्रांतवाडीचा 1972 साली. माझे वडील ITI मध्ये इन्स्ट्रक्टर होते. ते नोकरीच्या निमित्ताने त्यांची सारखी ट्रान्सफर होती. 29 वर्षात 27 वेळा ट्रान्सफर होते. तर बऱ्याच वेळा वडील बाहेरच असायचे. मी जेव्हा माझी पहिली जी सुरुवात झाली शिक्षणाची महानगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक 118 तर मी 1ली ते 4थीचं शिक्षण घेतलं. पहिली 2-3 वर्ष कळलं नाही काय चाललंय. आणि 4थीला गेल्यानंतर जरा वडील सिरियस झाले. मग त्यांनी आमच्या क्लास टीचरलाच रिक्वेस्ट केली त्याला जरा एक्स्ट्रा कोचिंग द्या. आणि मग त्यांनी कोचिंग दिलं. आणि त्या वर्षी मी शाळेत पहिला. त्यावेळी मला 82% पडले. त्यांची अशी इच्छा होती की मी नूतन मराठी विद्यालयात जावं 5वीला. आमच्यापासून बरंच लांब होते. लांब बसने जावं लागलं. तर मी जेव्हा डोंबिवलीला गेलो इंटरव्ह्यू वगैरे झाला, पण त्यांनी काहीतरी करून कटवलं मला. तेव्हा तुमच्या जवळच शेजारी शाळा सुरू झाली हिमगिरी विद्यालय. तर वडील बाहेर येताना फुटले. म्हटलं काय झालं? नाही म्हणजे जात अडगे. तर मी हिमगिरी विद्यालयात गेलो. हिमगिरी विद्यालय हे जिल्हा परिषदेने सपोर्ट केलेलं शाळा आहे किंगडनगरला. तिथं मी 4थी ते 7वी शिक्षण घेतलं. त्याच्यानंतर 7वीला गेल्यानंतर आमची विश्रांतवाडीची खाण बंद व्हायला लागली. तर बरेच लोक अनएम्प्लॉईड होते. त्याच्यामुळे एक प्रकारचं बकालपणा वाटला वस्तीमध्ये. तर बरीच मुलं बेकार शाळा सोडून तर आमचा ड्रॉपआउट रेट खूप होता. म्हणजे मला आठवतंय माझे जे पहिलीचे 50-60 जण होते वर्गामध्ये तर ते 10वीपर्यंत 6 जण पोचले असते. तर 7वी जेव्हा माझी झाली आणि शाळेच्या सुट्ट्या पडल्या होत्या वडिलांना असं वाटलं की आता हा बिघडणार. मी 7वीपर्यंत साधारण पहिलाच यायचो. 6वी 5वी 6वी 7वी. पण वडिलांना वाटतं की ह्या इथं बिघडेल मग याला हॉस्टेलला पाठवून द्यावं. मग मी 8वीला उरळी कांचनला गेलो. 8वी ते 10वी माझं उरळी कांचनला शिक्षण झालं. समाज कल्याणचं हॉस्टेल होतं. सगळं फ्री होतं. त्यामुळे आम्हाला सगळे प्रेमाने पुट्ट्या मारायचे. 10वीला मला चांगले मार्क पडले होते. त्यामुळे मला ओपनमध्ये ॲडमिशन मिळालं इंजिनिअरिंगला. मराठी शाळेत आल्यामुळे पहिले 6 महिने खूप त्रास होतो जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंग चालू करता. म्हटलं इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग खूप छान आहे. तर मग लकीली त्यांचे काही व्हेकन्सीज होत्या. त्यांचं ॲडव्हर्टाइजमेंट आली. तिथे जाऊन मी उभं राहिलो इंटरव्ह्यूसाठी. साधारण 1-1.5 किलोमीटर लांब लाईन असेल. 170 लोक उभे होते लाईनमध्ये. आणि 170 मधले त्यांनी पहिल्या राऊंडला 80 आउट केले. मग 30 राहिले. मग 6 राहिले. आणि शेवटी आम्ही 2 जण सिलेक्ट झालो. त्यातला मी होतो. आणि मग करिअर सुरू झालं ॲज अ सर्व्हिस इंजिनियर. तर मी ट्रेनिंगला गेलो. मुंबईला होतो काही दिवस. बेंगलोरला होतो. त्यानंतर चेन्नईला होतो.
आणि एवढं आहे की पूर्वीपासून एक क्युरिओसिटी असायची काही पण नवीन शिकायची. त्यामुळं बऱ्याच डेप्थमध्ये जाऊन मी स्टडी केला. मला हायड्रोलिक एक्सकेवेटर रिपेअर करायचा एक्सपिरियन्स आला होता. इंडस्ट्रियल इंजिन्स ते मी रिपेअर करायचो. त्यावेळी कोकण रेल्वे प्रोजेक्ट चालू होता. मी कोकण रेल्वे प्रोजेक्टवर मला डिप्लॉय केलं होतं. नंतर गुजरातमध्ये त्यावेळी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चालू होता. त्याच्यावर मी बरंच काम केलं. त्याच्यानंतर मी पुण्याला आलो, LNT पुण्याला, आणि मी सेल्समध्ये जॉईन झालो. स्पेअर पार्ट सेल्स करायचो. आणि त्याचं असं व्हायचं की त्यावेळी कॉम्प्युटर नवीन होते. आमच्या 15 जणांमध्ये एक कॉम्प्युटर होता. तर ॲज अ मोस्ट ज्युनियर पर्सन तुम्हाला शेवटची प्रायोरिटी असते. कोणीच देत त्याचं कॉम्प्युटर वापरायला. मग मी काय करायचो, सॅटर्डेला त्यावेळी हाफ डे असायचा. तर मी टिफिन घेऊन जायचो आणि सगळे घरी गेले की मी कामाला लागायचो. आणि मी सॅटर्डेचा हाफ डे आणि संडेचा फुल डे असं, त्यावेळी कॉम्प्युटर नवीन होतं. नवीन सगळे प्रोग्राम आले होते. डेटाबेस 1, 2, 3, फॉक्स प्रो. मित्रांनो, तुम्ही लक्षात घेतलं याच्यामध्ये की शिक्षण त्यांचं डिप्लोमा, पण त्यांनी स्वतःला ते एक्सप्लोर करत गेले आणि नंतर वेगवेगळे डोमेन. तर याला जे सेल्फ लर्निंग होतं त्यांच्याकडे, की जे ड्राईव्ह होता की मला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. आय जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी एन एम्प्लॉई, आय वॉन्ट टू, मला नवीन नवीन काहीतरी एक्सप्लोर करायचं आहे. आय थिंक दिस वॉज द मेन क्रॅक्स. ते हुक होता त्यांच्या सक्सेसचा. आणि नंतर मर्सिडीज आणि त्याच्यानंतर फिएट आणि त्याच्यानंतर शेवटचा टाटा ऑटोकॉम. तर तो पण खूप इंटरेस्टिंग जर्नी आहे. तुम्ही सरांना विनंती करतो की सर तो कारण त्या मर्सिडीजमध्ये काम करत असताना 195 करोड रुपयाचं क्रेडिट सेव्हिंग हे त्यावेळेस त्यांनी केलं होतं. आणि म्हणून त्यांचा पुढे मर्सिडीजमध्ये आउट ऑफ द वे जाऊन कंपनीचे सगळे प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून त्यांचं प्रमोशन झालं. तसं तो थोडा इंटरेस्टिंग जर्नी मला सांगा. जेव्हा LNTला होतो तेव्हा मला सेल्स काउंटवर ठेवलं होतं, स्पेअर पार्ट सेल करायला. तर मी त्याच्या खाली ते लिहिलं असतं, दिस सेल इज सब्जेक्ट टू महाराष्ट्र सेल्स टॅक्स ऍक्ट. तर मी असा विचार केला, हे कुणाला माहिती आहे महाराष्ट्र सेल्स टॅक्स ऍक्ट. मग मी शोधलं कंपनी. तर मला कळलं की लिगल डिपार्टमेंट असतं, कंपनी सेक्रेटरी असतो. मग मी म्हटलं कंपनी सेक्रेटरी बनतो कसा कंपनी सेक्रेटरी. तर त्याचा एक कोर्स असतो, कंपनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. मग मी बघितलं की तो कोर्स आहे आणि इव्हन ॲज अ डिप्लोमा होल्डर आय कॅन टेक ॲडमिशन फॉर फाउंडेशन कोर्स. So I actually went and did that foundation course where I learned about all the main acts: Sale of Goods Act, Partnership Act, Indian Contract Act, Companies Act. तर तो एक बेस तयार झाला की ज्याच्यामुळे लॉचं नॉलेज वाढलं. ते फार मजेशीर होतं, कारण मी जेव्हा जायचो फाउंडेशन करायला, माझ्याबरोबर जी मुलं असायची ती 16 वर्षाची असायची आणि मी त्यावेळी साधारण 20 वर्षाचा होतो. तर ते मजेशीर होतं की मी जेव्हा ती परीक्षा द्यायला गेलो तेव्हा मी सगळ्यात मोठा होतो आणि लोकांना असं वाटायचं की कोण आला फाउंडेशनचा कोर्स करायला. म्हणजे आउट ऑफ क्युरियोसिटी आय डिड दॅट कोर्स इन व्हेन आय वॉज इन LNT. जेव्हा 4-5 वर्ष झाले मला मर्सिडीजमध्ये LNT, मला असं वाटतं डिफरन्शियल होती. काहीवर 20% ड्युटी असायची, काहीवर 100% असायची. तर क्लासिफिकेशन करणं वॉज अ स्किल की वेअर डू यू क्लासिफाय पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट प्रॉपरली. तर मी त्याचं जे क्लासिफिकेशन आहे, कस्टमचं क्लासिफिकेशन, ते अख्खा खाऊन टाकलं. तर इफ यू गिव्ह मी इनवॉइस आय कुड क्लासिफाय हंड्रेड्स ऑफ आयटम्स इन लाईक हाफ एन आवर. एवढं मला सगळं पाठ झालं होतं कस्टम क्लासिफिकेशन. त्या काळात म्हणजे कस्टमचा ऍक्ट पण सगळा वाचला होता. 2 वर्ष केले तर मी बऱ्यापैकी फेमस झालो होतो कंपनीला ॲज समबडी हू इज एक्सपोर्ट ऑन इम्पोर्ट्स. तर एक दिवशी असाच कॅज्युअली मी आमच्या अकाउंट डिपार्टमेंटला गेलो होतो. आमचे फायनान्शियल मॅनेजरनी मला बोलले, अरे विनोद इकडे. मला वाटतं आमच्याकडे एक एक्सपोर्टला वेकन्सी आहे, तू जॉईन होतं का. तर मी म्हटलं मी कधी केला नाही, काय करायचं. तर मला म्हटलं आपण जे कार एक्सपोर्ट करतो त्याच्यावर आपल्याला कस्टम सगळ्या ड्युटीज परत मिळतात, त्याला ड्युटी ड्रॉबॅक मिळतात, तर ते हँडल करायचं. तर मी म्हटलं किती वेळ जॉईन व्हायला. तर म्हटलं 2 आठवड्यात जॉईन होतो. तर मी काय केलं, मी अप्पावडन चौकात गेलो. त्याचं एक 350 पानाचं पुस्तक आहे, ड्युटी ड्रॉबॅक प्रॅक्टिस इन इंडिया. ते घेतलं आणि अख्खं पुस्तक पाठोपाठ वाचून संपवलं ते 2 आठवड्यात आणि ती प्रोसेस समजून घेतली. तर मी एकटाच होतो आणि मला 2 आउटसोर्स कन्सल्टंटसाठी दिले होते आणि मला म्हटलं आता एक घे. त्यांनी बघितलं मी, त्याचा तो पिरियड एक्सपायर होणार होता साधारण 56 दिवसात. डेडलाईन होती अप्लाय करायची आणि एक्सपोर्ट केल्याच्या 60 दिवसात तुम्हाला करायचं असतं. आणि तो शेवटचा जो होता तेव्हा 56 दिवस बाकी होते. तर म्हटलं ते कसं करणार आपण, खूप मोठा बॅकलॉग आहे. तर मी त्यावेळी आम्ही टेल्कोच्या आतमध्ये होतो, ब्लॉक
जेट वापरा. तर मी बसनी जायचो त्या बसनी टेल्कोच्या. मी फर्स्ट शिफ्टची बस धरायचो 5:30-6 उठून आणि सेकंड शिफ्टच्या बसनी घरी यायची. सो दॅट इज हाऊ मेनी आवर्स? ऑलमोस्ट 16 आवर्स. असं मी कंटिन्युअस 56 दिवस केलं टू क्लिअर द बॅकलॉग. अँड देन ऑन व्हेरी लास्ट डे ऑफ द डेडलाईन आय कुड फाईल द ॲप्लिकेशन. त्या वर्षात मी 195 कोटी रुपये कस्टम्स डिपार्टमेंटकडनं ड्युटी ड्रॉप मिळवला होता. तो भारतातल्या हिस्ट्रीतला कुठल्याही कंपनीने घेतलेला सगळ्यात मोठा ड्युटी ड्रॉप होता. आणि दॅट वॉज इयर 97. सो आय वॉज 25 year old. आणि त्यावेळी मर्सिडीजमध्ये नियम होता की इफ युअर डिप्लोमा होल्डर. पदोपदी जाणवत असेल सर, ज्यावेळेस बोलतात तर त्यांच्यामध्ये जरी ते नोकरी करत होते तरी त्यांच्यामधला ऑन्ट्रप्रिनर जो होता तो त्यावेळेसपासून जागा होता, वयाच्या 18 वर्षापासून. सो तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला काहीतरी अचीव्ह करायचं आहे तर ते ऑन्ट्रप्रिनर स्पिरिट जे आहे जे त्यांनी वयाच्या 18 वर्षापासून स्वतःमध्ये जागवलं होतं, ती आपण सगळ्यांनी आपल्यामध्ये जर जागवलं तर आपण विनोद जाधव बनू शकतो. तर सर मला तुम्हाला पुढचं हे विचारायचं आहे की नंतर एक असा टर्न तुमच्या लाईफमध्ये आला की जिथं आता की या नोकरीतनं बाहेर पडून की स्वतःला एक ऑन्ट्रप्रिनर म्हणून इस्टॅब्लिश करायचं ही तुमच्यामध्ये आज होती पहिल्यापासून आणि यू आर वेटिंग फॉर दॅट अपॉर्च्युनिटी. तर तो खूप काय होता की कधी असं तुम्हाला त्यातनं तो तुम्ही डिसिजन घेतला आणि यू स्टार्टेड युअर ऑन्ट्रप्रिनर जर्नी? इथं बसलेल्या पण बऱ्याच जणांना असं जाणवत असेल की काही वर्षीय तुम्हाला एक्सपिरियन्स आला आणि मी म्हणतो की मी 13 वर्ष नोकरी केली, पण मी ॲक्च्युली 20 वर्ष केली. कारण मी रोज 12-13 तास आरामशीर काम करायचो जिथं जाईल तिथं. त्यामुळे मला असं वाटतं की माझं साधारण 20 वर्षाचा एक्सपिरियन्स. आफ्टर अ व्हाईल असं व्हायला लागलं की मला माझ्या बॉसपेक्षा जास्त नॉलेज असायचं. त्याच्यामुळे फ्रस्ट्रेशन यायचं की मी काहीतरी डिसिजन घेतलं की मग बॉस विचार करायचं की हे थांबवायचं कसं. आणि मग असं वाटायला लागलं की आता आपल्याला एवढं नॉलेज आलं आहे की कारण जरी मी इंजिनियर असलो तरी कॉम्प्युटरचं नॉलेज असेल, लॉचं नॉलेज असेल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बऱ्याच गोष्टीचं नॉलेज आहे, सगळं ते जमा झालं आहे. मग याचं करायचं काय एवढं नॉलेज? मग असं वाटायला लागलं की आपण स्वतःच काहीतरी सुरू करावं. मग ज्या दिवशी मी ठरवलं की स्वतःच काहीतरी सुरू करायचं, पूर्वी ते इकॉनॉमिक टाइम्स यायचं 2 रुपयात, मंडे टू फ्रायडे त्याचं प्रमोशन चालायचं, स्पेशली फॉर शेअर मार्केट ट्रेडिंग बेसिकली. तर मी तो घेतला आणि ऑन द व्हेरी फर्स्ट पेज ऑफ दॅट इकॉनॉमिक टाइम्स देयर वॉज ॲड बाय दिस अमेरिकन चेन फॉर मेडिसिन शॉप. त्यांना ते भारतात फ्रँचायझी पाहिजे होती आणि पुणे एक लोकेशन होतं. तर मी फोन केला त्याला, म्हटलं याला किती इन्व्हेस्टमेंट लागते? तो म्हटलं प्रॉपर्टी जर नसेल, रेंटेड असेल तर तुम्हाला 8 लाख रुपये लागतील. म्हटलं 8 लाख रुपये तर खूप आहेत. 8 लाख कशी जमा करायची? तर माझी एक कझिन होती फार्मसिस्ट, तर ती तयार झाली पार्टनर व्हायला. तर ती म्हटली मी 4 लाख रुपये टाकते, तुम्ही 4 लाख रुपये टाका. मग मिडल क्लासमध्ये आपल्याकडे एकच बँक असते, ती म्हणजे बायकोची ज्वेलरी. बाकी आपल्याकडे काही नसतं. तर बायकोला कन्व्हिन्स केलं की काय आहे नाही ते सगळं विका आणि आपण ते 4 लाख रुपये जमा करू. असं करून तो फार्मसीचा बिझनेस चालू केला. पण त्यावेळी होम लोन होतं, त्यामुळे बायको म्हटली की नोकरी नाही सोडायची, आम्ही चालूया दिवसभर कसं तरी आणि तुम्ही संध्याकाळी येऊन बसत जा. तर आमचं रुटीन असं असायचं की 6 वाजता उठायचं, तयार व्हायचं, मग बायकोला सोडायचं इकडं फार्मसी शॉपवर, दिवसभर ऑफिसला जायचं. ऑफिस झालं की ती फार्मसी चालवायची 6 ते 11 आणि परत घरी जायचं आणि परत 6ला उठायचं. तर ते 2 वर्ष केलं असंच आणि विकेंडला मी पूर्ण चालवायचो. एक फायदा झाला की परत ती इंजिनिअरिंगची क्युरिओसिटी, मग एक ड्रग आहे ते कशासाठी वापरतात. तर आमच्या एक फार्मसीमध्ये सिम्स म्हणून एक इंडेक्स आहे, कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशालिटीज. तो जवळजवळ मला सगळा पाठ झाला. सो आय कॅन टेल यू थाउजंड्स ऑफ ड्रग्स बाय देअर जेनरिक नेम, what are they used for, indications, contraindications, drug interactions, more than a normal pharmacist would do at a pharmacy shop. ते सगळं नॉलेज झालं. त्याचा फायदा असा झाला की 2003ला जेव्हा इंटरनेट नवीन होतं तेव्हा ती कंपनी होती cp.com. तर ते cp.com त्यांच्या होमपेजवर क्लासिफाईड ॲड द्यायचे. तर मी विचार करायचो की इंटरनेटवर जाऊन फार्मसी कोण शकतो. तर जस्ट बिकॉज द गाय वॉज पेस्टरिंग मी फॉर ॲड, 2,500 रुपये म्हटलं टाकून देऊ. त्याला म्हटलं मी ॲड देतो, म्हटलं पण फार्मसीची देणार नाही कारण मला एकच
एक सगळ्यात मोठी माझी एक्सपर्टीज होती ती म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट. तर मी म्हटलं ॲड देतो तुला, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन जेनरिक ड्रग्स. ती ॲड दिली आणि विदिन 3 weeks आय गॉट फर्स्ट इन्क्वायरी फ्रॉम पीजी. अँड दॅट इज हाऊ द अंतरप्रेन्योर जर्नी स्टार्टेड. ग्रेट. आता खरं तर इथे मॅडम पण आलेले आहेत. म्हणजे आपण काय म्हणतो नेहमी की प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते, पण इथे यांच्या बाबतीत यशस्वी पुरुषाच्या मागे म्हणजे विनोदजींच्या मागे त्यांच्या मिसेस उभा राहिल्या आहेत, तर त्या बरोबरीने उभा राहिल्या, मागे नाही, बरोबरीने उभा राहिल्या. त्यांच्यासाठी जरा तेवढा टाळा असतो, कारण त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन सरांच्या नंतर पुढे जे काय झालं ते हिस्ट्री आहे. 2003 म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की त्यांच्या करिअरचे किंवा त्यांच्या आत्तापर्यंत जर्नीचे 2 टप्पे. एक 2003 अगोदरचा की जो हा सगळा पूर्ण स्ट्रगलिंग फेज होता, आणि त्याच्यानंतर जे त्यांनी अचीव केलं ते प्युअर त्यांचे कष्ट, त्यांचं हार्डवर्क, त्यांची इंटिग्रिटी, त्यांची जिद्द, त्यांची पॅशन, इथं सगळ्या ज्या क्वालिटीज यशस्वी एक कुणाला एखाद्याला यशस्वी व्हायचं त्याला ज्या सगळ्या क्वालिटी लागतात तो सगळा संगम त्यांच्या व्यक्तिमत्वात होता. आणि 2003 नंतर जे काही झालं तर दॅट इज द हिस्ट्री. तर हा पुढचा जर्नी पण खूप इंटरेस्टिंग आहे. हेलन केलरने खूप छान वाक्य लिहून ठेवलं आहे, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हेलन केलर चरित्र वाचा एकच वाक्यामध्ये की लाईफ इज इदर अ चॅलेंज ऑर एन ॲडव्हेंचर. लाईफ इज इदर अ चॅलेंज ऑर एन ॲडव्हेंचर. इफ इट इज नन इट इज नॉट अ लाईफ ॲट ऑल. तर जे लोक हा मेसेज घेऊन काम करतात की प्रत्येक गोष्ट हे आव्हान आहे, प्रत्येक गोष्ट आपण साहस केलं पाहिजे, त्यांना दुर्दम्य यश हे आपल्याला कायम पाहिले. जेवढे सक्सेस स्टोरीज तुम्ही वाचता, आज विनोदजींची मुलाखत जे तुम्ही ऐकता, तुम्ही 100 पुस्तक जरी वाचले तर त्यातून तुम्हाला जे मेसेज मिळणार नाही तो त्यांच्या ह्या इंटरॅक्शनमधून मेसेज. सो पुढचा जो टप्पा आहे तो पण खूप इंटरेस्टिंग आहे त्यांच्या करिअरचा. आणि 2003 नंतर ॲक्च्युअल त्यांचा ऑन्टरप्रेन्योर जर्नी जो सुरू झाला म्हणजे एज्युकेशन इंजिनिअरिंगमधलं, आणि ॲक्च्युअल करिअर आता त्यांचं फार्मसीमध्ये. पण तो जो ड्राईव्ह होता ना नॉलेज ॲक्वायर करायचा, तर तिथं कुठलंही त्यांचं बेसिक क्वालिफिकेशन आडवं आलं नाही, बिकॉज ही वेंट ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. म्हणजे तो जो आपण म्हणतो ना कायम की एव्हरी डे यू हॅव टू लर्न, तो मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू आर कमिटिंग अ प्रोफेशनल सुसाईड. तर ज्याच्या आयुष्यामध्ये तुमचं लर्निंग थांबलं तर ही इज गॉन. तसं 2003 नंतर ज्यावेळेस ॲक्च्युअली तुमचा फार्मास्युटिकल ट्रेडिंगचा बिझनेस सुरू झाला आणि तुमचा फर्स्ट क्लायंट फिजीमध्ये आला, त्यानंतर तुम्ही पुढच्या काही वर्षामध्ये अख्ख्या आफ्रिकेमध्ये तुमचं नेटवर्क इस्टॅब्लिश केलं. तर तो ॲक्च्युअली तो इंटरेस्टिंग तुम्ही जो रूट घेतला तर त्याच्याबद्दल आम्हाला म्हणजे ऐकायला आवडेल या ठिकाणी. तर तुमचा तो सगळा 6वापर्यंतचा जो जर्नी आहे तो प्लीज आम्हाला सांगा. 2003ला जर्नी सुरू झाली. नंतर मला दिसलं की सगळीकडे अपॉर्च्युनिटीज आहेत. जसं PC सारखे आयलंड आहे तसे भरपूर ठिकाणी ट्रेडिंग बिझनेस करू शकतो, B2C B2B बरंच काय काय करू शकतो. तर 2003ला जेव्हा मी कंपनी चालू केली, बायकोने विचारलं की हे चाललं नाही तर काय. मग मी त्या कंपनीचं नाव एवढं जनरिक ठेवलं पहिल्या, इट वॉज कॉल्ड इंटरट्रेड सर्व्हिसेस. आणि त्याच्या शॉप ॲक्टमध्ये लिहिलं होतं एक्सपोर्टर्स ऑफ फार्मास्युटिकल्स, ट्रान्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कन्सल्टंट. तिला कन्व्हिन्स करायला मी इव्हन फेमा, कस्टम्स ॲक्ट त्याची पुस्तकं आणून ठेवली होती. तिला म्हटलं काय नाही चाललं तुम्ही कन्सल्टंट म्हणतो. आणि असं करून मी 2003ला ॲज अ प्रोप्रायटरशिप कन्सल्टंट म्हणून चालू केली. आणि इंटरट्रेड सर्व्हिस नावाने मी आणि एक एम्प्लॉई असा तो सेटअप होता विमाननगरमध्ये. आणि पण एकाच वर्षात बिझनेस पिकअप झाला. आणि मग माझे जे ॲडवायझर होते फायनान्शियल ॲडवायझर ते म्हटलं की चांगली मोठी कंपनी व्हायला लागली, तर बिकॉज इट इज फार्मास्युटिकल तुम्ही तुमच्या लायबिलिटीज लिमिटेड करायसाठी ना प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करा. देन मी माझी मुलगी त्यावेळी लहान होती 5 वर्षाची, तिच्या नावाने अनगा इंटरट्रेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड अशी कंपनी 2004ला सुरू झाली. आणि दॅट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी. तो बिझनेस दरवर्षी असा डबल होत गेला, म्हणजे 1.5 कोटी, 3 कोटी, 6 कोटी. 2006 पर्यंत असं झालं की कोलेस्ट्रॉलचं एक ड्रग आहे अट्रोस्टॅटिन, फायझर्स ड्रग लिपिटॉल, त्याचा माझा 1 आठवड्याचा सेल वॉज मोर दॅन पुणेज एंटायर अॅन्युअल रिक्वायरमेंट. सो that caused different issues to me that I was not getting new stock. The guy said, "What are you selling? I am not selling this in an entire year."
So then what is the solution? Then I started going around the country to collect the stock. Then I said, this is not the way to work. So I approached the manufacturer directly. I said, can you supply to me? I will buy in batch production. ते म्हटले मी इंडियन कंपनी आहे, आमच्याकडे ते असोसिएशन आहे. दे विल नॉट अलाउ यू टू बी बायपास द स्ट्रक्चर. कारण भारताचं स्ट्रक्चर आहे CIDF एजंट, होलसेलर आणि मग रिटेलर, आणि यू कॅनॉट बायपास इट. तो मला आयडिया आली आणि दॅट्स वेअर माय एक्सपिरियन्स ऑफ फियाट केम. सो फियाटमध्ये मी ग्लोबल सोर्सिंगचा हेड होतो भारतात. त्यात आम्ही ते सगळे ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट सगळ्या व्हेंडरकडनं जमा करायचो आणि एका ठिकाणी जमा करून ते एक्सपोर्ट करायचो. आणि मग मी त्यात सगळंच हँडल करायचो, इंटरनॅशनल टॅक्सेशन, ट्रान्सफर प्राइसिंग. तो एक्सपिरियन्स मला त्यावेळी कामाला आला. आणि फेमाचं नॉलेज, फेमा त्यावेळी मी चांगला वाचला होता. त्यावेळी खूप कॉम्प्लिकेटेड होता फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट. तर त्याचं नॉलेज असल्यामुळे मी काय केलं, एक सबसिडरी बनवली मॉरिशसला. मॅन्युफॅक्चरला विचारलं की तू कम्फर्टेबल आहेस का मॉरिशसला डायरेक्ट एक्सपोर्ट करायला? तो म्हटला व्हेरी हॅपी. तुम्ही जर बाहेरची कंपनी असाल तर मी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि आय विल गिव्ह यू इवन द प्राइसिंग सिक्रेट. हाऊ आय निगोशिएटेड विथ हिम वॉज, भारतात जनरली रिटेलर खरेदी करतो 20% मार्जिन, होलसेलरचं मार्जिन अजून 10%. इफ यू आर इन्स्टिट्यूशन यू गेट अनदर 20% मार्जिन. असं करायला 50% झाले फ्रॉम MRP. आय टूक ऑल ऑफ दॅट. देन आय सेड यू ट्रीट मी दॅट ॲज युअर मार्केटिंग आर्म बिकॉज यू आर नॉट डुईंग एनी मार्केटिंग. मग ते मार्केटिंगचे पण पैसे मी घेतले. असे करत त्या MRP वरनं 80%वर आलो. आणि देन आय कलेक्टेड दिस, कारण कस्टमचा जो डाटा आहे तो पब्लिकली अवेलेबल असतो. यू कॅन फाइंड आउट की फॉर एक्झाम्पल फिजीला काय प्राईसला कोण एक्सपोर्ट करतो. तर मी असा विचार केला की वाय नॉट आय मोनोप्लाइज दिस कम्प्लीट ट्रेडिंग मार्केट ऑफ इंडिया. कारण आय हॅव द प्राइसिंग पॉवर. पीपल आर सेलिंग अराउंड 20% लेस दॅन MRP अँड माय पॉवर इज टू गो अप टू 80%. तर मग मी सुरुवात केली, कुठे कुठे लोक एक्सपोर्ट करतात ते सगळं कस्टमचा डेटा सगळा हे करायचा, स्कॅन करत राहायचा आणि अप्रोच करायचं लोकांना. बाय 2010 फार्मेक्सिल ऑफिशियली awarded us as India's largest merchant exporters. Great. In fact, Pharmacy Director General Rajanna was one of the speakers in our conclave recently. So Pharmacy is the Pharmaceutical Export Promotion Council, Government of Indiaचा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्सचा एक तो विंग आहे. आणि म्हणजे 2010ला फार्मॅसीचा अवॉर्ड जे सरांना मिळालं, म्हणजे विच वॉज व्हेरी क्रेडिटेबल दॅट टाईम. तसं पुढचा नंतर जो हा होता की मॉरिशसला तुम्ही कंपनी इस्टॅब्लिश केली आणि नंतर होल ऑफ आफ्रिका आणि कॅरेबियन्स ग्लोबल. सो तो एक्सपान्शन कसं झालं, म्हणजे कारण दॅट वॉज लाईक अ, म्हणजे दॅट वॉज नॉट हॉरिझॉन्टल, इट वॉज अ कम्प्लिटली व्हर्टिकल तुमचा ग्रोथ होता. व्हॉट वॉज द की फॅक्टर व्हर्टिकल ग्रोथचा? 2006ला मी मॉरिशसला गेलो आणि मग नवीन नवीन ऑपॉर्च्युनिटी मिळाल्या. मग तो फिजीचा डिस्ट्रीब्युटर बनायचा की तू इंडियनच प्रोडक्ट का देतो, आम्हाला दुसरे पण दे, आमचं लॉजिस्टिक्सचं सेव्हिंग होईल. वी डोंट हॅव टू बाय फ्रॉम 10 डिफरंट सोर्सेस, कॅन यू कन्सॉलिडेट? तर मी विचार केला की ठीक आहे, मी टर्कीतनं घेतो आणि फिजीत विकतो, पण ॲज अ इंडियन कंपनी यू कॅनॉट डू इट. देन कारण फेमामध्ये रिस्ट्रिक्शन्स आहेत थर्ड कंट्री एक्सपोर्टच्या. येस. मग मी विचार केला की मी दुबईला जातो आणि तिकडे कंपनी सेटअप करतो टू डू द ग्लोबल ट्रेडिंग. येस. Then I started buying from about 7 different countries, not just India. Okay. In fact, at one point of time, India became only 30% of the whole global trade. And 70% started coming from around the world. UK आहे, Turkey आहे, Australia, New Zealand, Singapore, Thailand, Malaysia. तर जिथं मग we started working on arbitrage, की कुठं काय स्वस्त आहे आणि कुठं काय महाग आहे. आणि that model became very successful and that's how I moved to Dubai. And that business became bigger and bigger over a period of time. म्हणजे 2010 मला एवढं झालं की when I started in 2006 Mauritius, I used to import only 5 molecules from India. By 2010 it became 120 molecules. Wow, great. All in batch production. And I said if I am buying this much, I can become manufacturer myself. It was backward integration again. Yes. Then I came back to India and acquired an existing company. Sawa. That's how Sawa was born. It was actually called Biodic. So the name Sawa came like this. In 2006 when I went to Mauritius, I was in a hurry to start the business. I had given orders to manufacturers saying you start production. I will tell you where to dispatch.
I went to Mauritius. I was giving them typical names to register. As a Hey Trading, Hey International. So all of them were coming back as this name is already existing. I was getting desperate because my time in the hotel was just getting wasted. It was the third day. So in Mauritius, they speak French. When you ask somebody how are you, they say fine, thank you. So the word is sawa. Yeah? Sawa in French means how are you, and answer is sawa. Okay. I'm good. Fine. Are you good? Good. Yeah, something like that. So I wrote it on a piece of paper, though the spelling of that sawa is very different. When I wrote it, it struck to me that it can become initial of four of us: Swarna, Anaga, Vinod, and Ameya. As Sawa Pharma Limited. So that is how that name was born in Mauritius in 2006. Great. मित्रांनो, एक रॉबर्ट फ्रॉस्टच्या एक खूप गाजलेली कविता आहे. Two roads diverge in a wood. Two roads diverge in a wood. I took the one less traveled by, and that has made all the difference in my life. तुम्हाला मेसेज काय आहे की दोन रस्ते होते. माझा ज्यावेळेस जर्नी सुरू झाला, एक होता त्या रस्त्याने सगळे जात होते, तो हायवे होता, आणि दुसरा थोडा आडवळणाचा जंगलातला होता जिथं कोणीच जात नव्हतं. तर मी त्या जंगलातल्या रस्त्याने जायचं ठरवलं, आणि दॅट इज वॉट हॅज मेड अ डिफरन्स इन माय लाईफ. म्हणजे ते माझ्या यशाचं गमक होतं, कारण मी लोक जो रस्ता घेत नाही तो रस्ता मी आयुष्यात घेतला. तर विनोदजींच्या स्टोरीमध्ये तुम्हाला काय क्रेक सापडेल, तर त्यांनी कायम स्वतःसाठी एक वेगळा रस्ता निवडला, त्या रस्त्याने शक्यतो कोणी जात नाही. आणि मला वाटतं की ज्याला आयुष्यात यशस्वी एंटरप्रेन्योर व्हायचं आहे, तर त्याला ती रिस्क घेता आली पाहिजे, त्याला तो रस्ता स्वतःचा निवडता आला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर मग 2010 नंतर विनोदजी दुबईला शिफ्ट झाले. नंतर जे काही पुढे झालं की मागच्या 2010 ते आता 2025 जवळपास 15 वर्षामध्ये सो सावा हॅज ग्रोन मल्टीनॅशनल. सो कुठली कंपनी मल्टीनॅशनल होते? मल्टीनॅशनल जर तुम्ही सांगितलं, ज्या कंपनीचे कमीत कमी 10 देशांमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग होतं, 10 देशांमध्ये त्यांच्या ऑफिसेस असतात, त्या ठिकाणी त्यांचा काही ना काहीतरी इन्कॉर्पोरेशन असतं, त्या कंपनीला मल्टीनॅशनल कंपनी म्हणलं जातं. सो मला तुम्हाला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की एक महाराष्ट्रीयन माणसाने सुरू केलेली फार्मास्युटिकलमधली सावा ही एक मल्टीनॅशनल कंपनी. सो जरी आमच्या दृष्टीने जरी म्हणजे मी ज्यावेळेस तुमच्याशी बोलतो तर मला पण असं खूप एन्करेजमेंट येते की म्हणजे दिस इज नॉट अ इझी जर्नी. आता ते अतिशय सहजपणे आपल्याशी सांगतायत, पण ॲक्च्युली ज्यावेळेस तुम्ही त्या क्षेत्रामध्ये काम करता तर त्याच्यामध्ये खूप चॅलेंजेस येतात, खूप खाचखळगे असतात. अनेक वेळा तुम्हाला अपयश सहन करावं लागतं. तर सरांनी तो भाग काही सांगितला नाही, पण मला छोटं म्हणजे ब्रीफली तुम्ही सांगा की ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये तुम्हाला काही ऑब्स्टॅकल्स पण आले असतील, तुम्हाला काही खूप मेजर चॅलेंजेस फेस करायला लागले असतील, तर त्याबद्दल जरा थोडं सांगितलं तर. मी सांगतो की इन माय 21 years जर्नी in entrepreneurship, I learned 100 different ways of losing money. What you see is what I am today, but in between we had setbacks. We went to a point where we thought, oh, this is all end of it now. Nothing much is left. We have lost a lot of money in this, and I don't know how we come out of this. So ते सगळं झालेलं आहे. Everything has happened. I will tell you one prominent example of failures. तर 2011ला मी असं ठरवलं की भारतात एक फार्मास्युटिकल मार्केटिंगची कंपनी काढायची, आणि इट वॉज कॉल्ड सावा मेडिकल लिमिटेड. सो इट वॉज सेपरेट कंपनी जस्ट फोकसिंग ऑन मार्केटिंग ड्रग्स टू डॉक्टर्स. तर टीम तयार केली, ऑल इंडिया 550 लोक होते. वी इन्व्हेस्टेड लॉट ऑफ मनी इन इट. ते सुरू झालं. मी माझ्या लोकांना कंडिशन दिली होती की आपण जे काय करू ते फार एथिकली करायचं आहे. जे सुरू की दे आर डुईंग नॉर्मल प्रॅक्टिसेस वॉट एव्हर आर डन हिअर. करेक्ट? I don't want to talk a lot about it, but whatever it is. Then I look back and I think I have built all this just with hard work and without cutting corners. Why should I do it at this stage in life to start cutting corners? So I decided to completely wind up that company. Unfortunately, I had to send back 500 people home, lost almost 40 crore rupees in that venture.
But I said it will at least give me peace of mind that I was not one of those people who are corrupting the market. No shortcuts. Not shortcuts. Yes. And we decided to close it. That was a major setback in India. But then within 6 months of that, we decided to launch Savet, which is our small animal veterinary company. And there we changed the strategy. So we brought a lot of new drugs to Indian market first time. And I'm happy to say that we are today having 18% market share in India. We are largest small animal company. If you go to any veterinarian, either in Pune or any part of India, whether it's Jammu Kashmir or Arunachal Pradesh or down south, you will find that every pharmacist, every veterinarian of India prescribes at least one brand of solvent. That is our penetration. Great. So these are the things, sometimes you get some upsets, but you have to learn from it. Yeah. And see what you did wrong there. And you have to learn out of yes, those setbacks. Yes. So friends, coming towards the end of this discussion, म्हणजे डिस्कशन असं की कुणाला असं वाटत नाही की डिस्कशन थांबावं, परंतु थोड्या वेळेचे हे असतं सगळ्यांना, सरांना पण दुबईला जायचं आहे त्याच्यानंतर संध्याकाळी. सो शेवटाकडे येताना सरांचा जो जर्नी आहे, एक स्मॉल टाउन स्टुडंट टू अ ग्लोबल लीडर इन बिझनेस, आणि त्यांना त्याच्यामध्ये अनेक अवॉर्ड मिळाले, अनेक रिकग्निशन मिळाले या जर्नीमध्ये. UAE मध्ये, युनायटेड अरब एमिरेट्समध्ये एक सक्सेसफुल लोकांची लिस्ट पब्लिश केली जाते की ऑलवेज टॉप दॅट लिस्ट, इज ऑलवेज इन फर्स्ट कॅट. सगळे रेकग्निशन त्यांच्याकडे आहे. पण शेवटी ते त्यांचा उगम कुठला आहे ते कधी त्याला विसरले नाही. म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खूप छान त्यांनी वाक्य लिहून ठेवले, डोंट सी वेअर यू आर, डोंट सी वेअर यू आर, ऑलवेज सी वेअर यू केम फ्रॉम. की तुम्ही आलात कुठून, तुम्ही ज्या परिस्थितीतून आला, ज्या समाजामधून आला, ज्या लोकांनी तुम्हाला मदत केली, ज्या लोकांनी तुम्हाला यशस्वी होण्यामध्ये हातभार लावला, तर त्यांच्यासाठी, त्या समाजासाठी, त्या देशासाठी, त्या प्रदेशासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. सो गिव्हिंग बॅक ॲटिट्यूड जो असतो, तुम्हाला खूप सक्सेसफुल लोक दिसतील त्यामध्ये की दे जस्ट दे गो ऑन क्रिएटिंग वेल्थ, की त्यांना एक व्हॅल्यू क्रिएट करतात, वेल्थ क्रिएशन करतात. आणि विनोद जाधवांसारखी काही लोक असतात एक विशिष्ट टप्प्यावर आल्यानंतर की वेल्थ जनरेशन सोबतच गिव्हिंग बॅक पण करतात, की त्या समाजाला आपण काहीतरी वापस दिलेला हा जो आहे. तर त्यांनी स्वतःचं फाउंडेशन सुरू केलं, विनोद जाधव फाउंडेशन, आणि फॅमिलीचं फाउंडेशन सुरू केलं. ससून हॉस्पिटल असेल, पुण्यातल्या काही संस्था असतील, त्यांच्या गरीब मुलं असतील, त्यांच्या स्कॉलरशिप असतील, हे सगळं त्यांनी इनिशिएट केलं. तर तो फिलॉसॉफिक जो ॲटिट्यूड आहे की मला समाजासाठी काहीतरी करायचं आहे, तर सर आम्हाला थोडंसं त्याच्याबद्दल तुमच्याकडनं ऐकायला आवडेल की हा तुमचा ड्राईव्ह का, म्हणजे याच्या मागची तुमची प्रेरणा काय. जेव्हा आपण असं म्हणतो ना कोणतरी शून्यात निर्माण करतो, आपण आय फील दॅट्स ॲरोगन्स व्हेन यू से आय क्रिएटेड एव्हरीथिंग आउट ऑफ झिरो, बिकॉज फिजिक्सचा लॉ आहे, नथिंग कम्स आउट ऑफ झिरो, करेक्ट, नथिंग कम्स आउट ऑफ झिरो. तर असं वाटतं की मी ज्या शाळेत शिकलो, महानगरपालिका शाळा असेल, जिल्हा परिषद शाळा असेल, त्याला तुम्ही काय फी नाही दिली, मी काय फी नाही दिली, माझं सगळं शिक्षण फुकट झालं अप टू इंजिनिअरिंग. म्हणजे इंजिनिअरिंगला असताना पण जी काय फी होती ती मला स्कॉलरशिप म्हणून परत मिळायची. तर असं जेव्हा होतं किंवा तुम्हाला काही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज येतात, त्यावेळी तुम्ही कुठल्या तरी सरकारी दवाखान्यात जाता. पुण्यात जसं ससूर हॉस्पिटल आहे, मला चांगलं आठवतं, तुम्ही मला काही झालं, कुठलेही प्रॉब्लेम आले की आम्ही ससूर हॉस्पिटलला जायचो. तर हे जे इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ह्या तुम्हाला सपोर्ट करतात जेव्हा तुमच्याकडे काही नसतं. तर जेव्हा आपण म्हणतो आपण शून्यातून निर्माण झालो, तेव्हा तो समाजाने काहीतरी सपोर्ट केला असतो तुम्हाला, म्हणून तुम्ही निर्माण होता. तर ते कुठेतरी एक अवेअरनेस होता. मग असं जेव्हा आलं आपल्याकडे, त्यावेळी जसं मी कॉलेजला आमचं पहिलं ॲल्युमनाय झालं, एक 10 वर्षापूर्वी आमचं ॲल्युमनाय असोसिएशन झालं वाडियाला. तर जेव्हा सुरू झालं तेव्हा पहिल्याच वर्षी मी आनंदाने गेलो, म्हटलं आता शाळेची कॉलेजची कधी फी नाही भरली, तर आता व्याजासकट परत द्यावी, म्हणून गेलो. आणि तर पॅटर्न मेंबर झालो, त्यांना 51,000 रुपये दिले. त्यांना म्हटलं की कॉलेजमध्ये असं काही नव्हतं दिसत तुम्हाला, ही माझी आय बिकेम द फर्स्ट पॅटर्न मेंबर ऑफ आवर ॲल्युमनाय असोसिएशन. त्या ससूनचे माझ्यावर खूप उपकार होते आणि माझ्या फॅमिलीवर. माझ्या आईचं ऑपरेशन तर झालं होतं. तर जेव्हा काहीतरी करावंसं वाटलं तेव्हा आम्ही मागचे 10 वर्ष झालं प्रत्येक वर्षी एक वॉर्ड घेतो तिथला,
आणि त्याला अपग्रेड करतो. तर 10 वर्षापूर्वी मी डायलिसिस वॉर्डने सुरुवात केली आणि आता जवळजवळ 8-9 वॉर्ड 10वं वॉर्ड यावर्षी डायलिसिस केलं. त्याच्यानंतर पेडिट्री, त्यानंतर पेडिट्री, आय, ऑप्थॅल्मॉलॉजी, कार्डियॅक असे एक वॉर्ड घेतली. आणि मी जेव्हा जातो आणि त्या डॉक्टरांशी बोलतो आणि ते सांगतात की तुम्ही जी मशीन दिलं त्याच्यावर 100 सर्जरी झाल्या 3 महिन्यात, त्यावेळी एक विशेष आनंद होता आपल्याला की आपण काहीतरी दिलं आणि त्यातनं त्या संस्थेला फायदा झाला. तर असं चालू राहतं. तर आता मी वाडे कॉलेजला माझ्याच नावाने स्कॉलरशिप चालू केली. 70 स्कॉलरशिप त्यांना मी कमिट केल्या होत्या. यावर्षी आम्ही 53 दिल्या. आणि आपल्या एज्युकेशनला काही खर्च नाही आला याचा अर्थ तो समाजाने दिला, मग तो पैसा समाजाला गेला पाहिजे. ग्रेट. सरांचा एक मेसेज आहे तुमच्यासाठी, जे तरुण आहेत ना त्यांना काहीतरी आयुष्यात वेगळं करायचं आहे, तर ते कायम त्यांच्या ह्याच्यामध्ये सांगतात ड्रीम बिग, यू हॅव टू ड्रीम बिग, वर्क विथ इंटिग्रिटी. तर तुम्हाला ऑनेस्टी, इंटिग्रिटी या क्वालिटीज खूप गरजेच्या आहेत आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी. वर्क विथ इंटिग्रिटी अँड ऑलवेज गिव्ह बॅक टू सोसायटी, बिकॉज your success will not be measured in terms of value what you have earned, but what you have given back, what impact you have created in the world. That is his message. आणि सर तुम्ही इतक्या छान पद्धतीने आमच्याशी इंटरॅक्ट झालात. मला फक्त शेवटी तुम्हाला एवढंच विचारायचं आहे या ह्याच्यामध्ये की इथून पुढच्या काळामध्ये, कारण युआर प्रिटी आहे, म्हणजे तुमचं आत्ता तर खरं तर सुरुवात झाली म्हणायची. म्हणजे तुम्ही असं काही नाही की म्हणजे आता इथं थांबायचं. खरं तर जावडेकर सर 75 आहे, पण ते 57-50 पण वाटत नाही. तो तुमच्या दृष्टीने मला असं वाटतं की हा एक टप्पा होता, पण इथून पुढचा जो टप्पा असेल पुढच्या 20-25 वर्षाचा, म्हणजे 6वा आणि विनोद जाधव म्हणून, तर तुमच्या काय पर्सनल ॲस्पिरेशन, ॲम्बिशन्स आहेत की मला पुढच्या 20-25 वर्षामध्ये काय करायचं आहे? नाही, माझं जे सुरुवातीचं ड्रीम होतं, जेव्हा मी सुरुवात केली 2003ला, तेव्हा मी असं कॅल्क्युलेट केलं होतं की मी माझा जो महिन्याचा पगार आहे त्यावेळी 70 का 75,000 रुपये काहीतरी पगार होता, तो जर मी जमा केला 40 वर्षाचा, ते कॅल्क्युलेट केलं काहीतरी ते 3-4 कोटी रुपये आले, तेवढं जर झालं तर आय हॅव अचीव्ड फायनान्शियल इंडिपेंडन्स, असं मी त्यावेळी विचार करून सुरू केलं. ते माझं झालं 1.5-2 वर्ष. मग म्हटलं आता इथून पुढे काय, व्हॉट शुड बी आवर एम. सो दॅट टाइम आय डिसाइडेड दॅट द ड्रीम शुड बी, द टार्गेट शुड बी सो बिग दॅट यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. तर त्यावेळी मी विचार केला होता की मी आय विल प्रोव्हाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10,000 पीपल. लेट मी डू वॉट एव्हर आय वॉन्ट टू डू, वॉट एव्हर आय डू शुड क्रिएट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज दॅट इज द नीड ऑफ दिस प्लेस, करेक्ट, दिस कंट्री. तर ते अजून माझं ते टार्गेट भरपूर आहे. आता मी 1000वर आहे. आय स्टील हॅव 9,000 टू गो. सो इट्स अ लॉंग वे टू गो अँड आय थिंक आय विल डू एव्हरीथिंग पॉसिबल इन माय ओन वॉट एव्हर कपॅबिलिटी आय हॅव टू मेक इट पॉसिबल वन डे होपफुली. सरांशी बोलताना असं वाटतं की हा संवाद काही थांबू नये, कारण ते एवढे नॅचरल बोलतात की असं वाटतं की त्यांनी आता हे जे सगळं झालं ते असंच झालंय, म्हणजे इतक्या सहजपणे ते आपल्याला सांगतायत. पण त्याच्या मागे त्यांची असलेली जिद्द, कष्ट, त्यांची असलेली इंटिग्रिटी, ऑनेस्टी, त्यांनी ज्या प्रकारे संघर्ष केला, ज्या प्रकारे, कारण ते एक झोपडपट्टी, एक स्लमपासनं, एक चाळीपासनं पुढे येऊन एवढं मोठं यश मिळवायचं आयुष्यामध्ये आणि तरी पण एवढं हंबल राहायचं. तुम्ही त्यांच्याकडे जर पाहिलं तर मला वाटतं की त्यांचे जे काही क्वालिटीज आपण मागच्या काही आता 1 तासाभरामध्ये आपण त्यांच्याकडे अनुभवतोय, त्याच्यामध्ये सगळ्यात ग्रेट क्वालिटी काय असेल तर ते विनम्र आहेत. म्हणजे ते नम्र आहेत की हे सगळं जे आहे ते मला लोकांनी मदत केल्यामुळे झालं, एवढी विनम्रता त्यांच्यामध्ये आहे. बऱ्याचदा असं होतं की छोटं जरी यश मिळालं तरी लोक म्हणजे असं म्हणतात की यशस्वी माणूस हा अशोकाच्या झाडासारखा असतो. अशोकाचं झाड पाहिलं का तुम्ही कधी, ते एकटंच वाढतं फक्त वर, बाकी कोणाचा विचार करत नाही, एकटंच वर जातं वाढत, बाकी विचार करत नाही. पण सरांचा एकंदरीत प्रवास आहे ना, तर तो आम्ही हे चेअरअप केलं पाहिजे. आणि शेवटी कवी दुष्यंत तुम्ही कधी वाचला तर मुलांना मी काय मी सांगतो त्यामध्ये तो आपल्याला तो शोधावा लागतो. आज तुम्ही ठरवलं पाहिजे आणि तेच खरं तर या GECचं ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव्हचं हेच सक्सेस आहे. सर तुमचा जीवन प्रवास पाहिल्यानंतर कवी दुष्यंतच्या 2 ओळी ह्या तुमच्या जीवन प्रवासाची आहे की तो ड्राईव्ह आहे, की पॅशन असावी लागते आपल्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. तर कवी दुष्यंत म्हणतात आणि मी त्या ठिकाणी इंटरव्ह्यू समाप्त करेल
आणि नंतर 2-3 प्रश्न आपण तुमचे घेऊ. कवी दुष्यंत खूप चांगला एका ठिकाणी म्हणतात की सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है की ये सूरत बदलनी चाहिए. बदल हा घडला पाहिजे. शेवटी तो बदल कोण घडवतं? देशामध्ये बदल झाला पाहिजे, सगळीकडे बदल, सगळ्या क्षेत्रात. तर ते आपल्यासारखे लोक बदल घडवतात. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए. आणि हे त्यांच्या एकंदरीत आयुष्यातला आपण त्यांचा जीवन प्रवास पाहिला तर ती पॅशन जी त्यांनी ज्या पॅशनने त्यांनी काम केलं तर ते त्यांच्या यशाचं खरं सूत्र आहे. सर तुम्ही या ठिकाणी आलात, आमच्याशी संवाद साधला. ग्लोबल एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव्हचा लिव्हिंग लिजन ऑनर आज या ठिकाणी आम्हाला तुम्हाला प्रदान करता आला, त्याबद्दल सर आम्ही तुमचे खूप खूप आभारी आहोत. आणि तुमच्याशी असोसिएट व्हायला आम्हाला आवडेल. तुम्ही ज्या वेळेस कधी पुण्यात याल त्या वेळेस विद्यापीठात या, त्या वेळेस आमच्या मुलांना मार्गदर्शन करा. आणि हा जर्नी हा आपण असाच पुढे कंटिन्यू करू. मी सरांचे खूप खूप आभार मानतो. आणि 2 प्रश्न मुलांचे. Students, any question? Can you please raise your hands? Yeah. Good afternoon, sir. I am Sushti Kopte, currently pursuing MBA in SB Patil Institute of Management and completed my graduation in B.Pharmacy. Thank you so much for your valuable guidance and sharing your success stories with us. I must say that will surely help us with all the aspects. My question for you is, what are the necessary strategies or steps a new pharma startup can follow to differentiate itself in a competitive market? Very wide question. But see, any idea which comes to your mind, the most important question is it different? Is it new? And for that you should read Blue Ocean Strategies. I don't know if you have read this book, Blue Ocean Strategies. If you are doing what everybody else is doing, you can be almost 100% sure that it is not going to work. So always find a competitive edge in whatever you are trying to do. There should be a differentiator. It should be a differentiator from any market, whether it is a product, whether it is a service. If you can create differentiator, there could be takers. But if you don't have differentiation, you are only trying to do what everybody else is doing, the success, the exponential success may not be possible. Thank you so much. Any further question? We can take one more question if anybody has. Yes. Good afternoon, sir. My name is Mitali Gupta. My question is how important is necessary for a first-time business owner? What? I think she wanted to say what is it that is important for a first generation entrepreneur? Maybe what kind of mindset or what is that the person needs to have to be a first generation entrepreneur? First is a lot of passion, which is one thing which I heard. I think the most important and which unfortunately I have is optimism. Whatever you are doing, everybody asks what is a plan B, and I never think about plan B. That is because I am always optimistic that this is going to work. Not that everything works, but and many times when it fails, I kind of blame myself that I am too optimistic. But that is one of the I think most important qualities, that I will not fail. You start with that belief that you will not fail. So that's the most, I will say the most important quality entrepreneur needs to have is the optimism, which can sometimes sound like foolishness, on the verge of foolishness, because when I look back of what I did, I look at it as if it was a foolishness. To actually leave an established job and start something by throwing everything at it. So optimism, yeah, I will say optimism is the most important thing. Thank you. Great. So I think we have had the gist of everything that we wanted to know for being a first entrepreneur, first generation entrepreneur.
And I think that's all that we have for the questions. I'm sure they would also be hungry by now. So, thank you so much. And I would request, I'll just give you a thank you. Thank you all for being present for this wonderful session, the entire seminar, which was so very well organized by the presence of such esteemed dignitaries we had today. I would thank Dr. Desai sir for having this opportunity, having this platform where all these dignitaries could come and discuss what is very, very important for the management students going forward when you will be incorporated in the corporate world, but more importantly, how to become an entrepreneur and the entire journey of the great entrepreneurs that we have today. Thank you so much, Desai sir. Thank you, Dr. Jadhav sir. Thank you, Javadekar sir, for sharing your experiences. I seriously had goosebumps when I heard the entire story, the very candid and humble conversation which was taking place between Itkar sir and Jadhav sir. I'm sure this would have really touched your heart, and this I can say on behalf of you, I have not seen your faces, but then this was something which would have touched your heart, and there is some streak of being an entrepreneur or some streak of that you want to achieve big is definitely generated today, and I think this was very successful discussion which was done between both of them. Thank you so much. It was again, Itkar sir, the way you asked the question itself showed that he somewhere I felt like he was a student wanting to know more from Jadhav sir, while he himself has achieved so much and there is so much to learn from Itkar sir also. Javadekar sir, I really felt that he has so much of passion in every word that he said in the pharmaceutical sector, and as sir said, age is just a number. Definitely I was shocked when he told the number, but so there are many more achievements to achieve, and thank you so much for all the heads of the institutes who were present here, lovely students who really sat so patiently, and believe me, with so many claps which were coming from you, showed that you really enjoyed every word that has been spoken over here, and you were very patiently and calmly sitting. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you. You give a big round of applause and a standing ovation to Vinod Jadhav. The guests, we would gather for a group photo over here. We can gather for a group photo. All the guests. And students, if you want to have a small chat with anyone, personally can stay back. If you're hungry enough, you can leave. I know you have sessions in the second half. If you want to click any photograph, selfie or anything, please feel free to stay back. I would request all the principals, directors to kindly come up on the stage. All the staff, kindly come up on the stage. All the staff of PCU, PBS and SB Patil, kindly come up on the stage. We'll have a group photo, something to cherish forward.